mo papa and your Lawson about Mr. So on the malaria tough on the day a babuamo Lawson law care ebusafo a man mo dia no or how be a mobia to asiama moto maybe to no be agenda but that friend 0248 619999 ye shining star socks company for socks papa socks at your time socks are known dega socks way otomako na we jama wo be sha won ha hu bim baby aton socks bi anya na yenkwa prade junction ho ye be kusado so 0540 18 81 94 Dr. 3 days yan kan chem service for wabo na me se yade ba na do kro e firo pampam be si unase wo so otu ase ama wato say kama yen tutu mirika na nkokuma se ebu akwa manhia fra no e was 0530 82 6610 0530 82 6610 ebisa for passport opese ebowo na asa kabie any birth cert ya eyetiawa number ni nie twere to baabi 0547 184147 0547 184147 ebisa for yeni anwumre yeni modi ahia ye lawyer ne client midin do defo na na sabre penaman na na penkra hene chiame me ne lawyer pani mosomfo akonoba opokunya akwafe omya bresam no yentu abuase yechechire mu fa emfamamo abusafo yetu ya na de ne acho me imra shabagafie ne na adaje ni posokra na womo nsama womo kanyira se na ewiase nyina da yeyi de siwa ye kai se be wonum a womo adidam emu ebetu afaso ne de aboa wonum se benyo bia ne ye wono no adidam dabi ye ne nam a ye ko ba bi betimasi na afi so abedidam bi tie hunu sa nipa no a o se edu obuo mapa esefa tani die mapa ema wonum na aka bia me no so afo no eno hwe o manwesu aso ona bo hori na du so de atudwa akire mu se wo ka magana fo nyina ate onyame ya adom a ekwa bia so eyewura fie mpimienu ane aduonu nsia no mu a o se se de se wo mo madidi bom ko school nyina school no ombekwa no free wo mu ntua kapreba afenu na cha kura no a feeding sika de mu o madidi sika no o se no so kura nanka eyesiri nwotwe abanso wo batum ade akosiri dunum ade am wonum na se aduane no ayakama na wo matima die fili na se biyema akoye de ama wonum ona bo na dusu atwase da tuja akirem se God Fund Act no enanu ya obedi ani mu ahwe na penifo mu nsakraye se ne be bebo na sanse wo kan nyina no etima ye adwuma na sabe obi a wadi dam na wo ko school a no so ampa school no be kwani free medidie wo nsam abayafa watum amana konkan menkrata ne me nyina abayafa kobale sa ebebo amom so anya nije mapa na adesua bi oso musua no o makentrom na o mo asua ne yie onabo na adusi de atuja sem se Ghana man Paris excellent John Dramani Mahama na ni so ade hu kase pa ese sebe wo mo madidam no sebe awreho ne du ba bia no maye din no sa na mani nyina firi ho no mo ebeko school de bibia akoye kama de ma nunti ene na sansemi wajina na mo de atudwa yi na ora Emmanuel Ama Kofibua MP ewalembele onu kure ne sa yo menso for hwensa aseni niama oduma koma edi ama ye lands and natural resources minister no wode atudwa se nyame adom asasimu nepa yefre no lithium ya Ghana ya babetuo no eho nwanam patasika fre se royalties no se de amunim no na nkomo hwe se Ghana baby ayetu no de yenso ebenya no be se wo hamu nchemu miensa ko be sensia 3 to 6% ye bobo na no 5% na ba bedrum na no no kire se enema bi ho no ma ewo se ye ewo ho se de kakra oni aba na kasa ma aba no ne attorney general kasa ne aka ne se oni eye cabinet apamfo ye tu abanfo no wo so be kasa na afi no wo so age atumu wo ya jitum wie pa wo de mra bi ko mra hye fie ansa na lithium no ye hunu de ye gian kasa ene de ebetimi aboa Ghana. It's important that I provide some clarity on the government's position, particularly concerning the royalties for this lithium agreement. The foundation of our management of our mineral resources will always be guided by the law. Currently, the applicable royalty rate for mining operation, including lithium, as you know, he said, as you know, set or stated by law. And what is in the books right now, and let me talk about the history of this amendment that has happened. There was an initial royalty rate of 3 to 6%. It was amended and was stated that royalty will be at 5%. And then there was another amendment that says that it will be by an act as
applicable by law. What was missing was that the instrument that should guide that applicable by law was never in place. And so, technically speaking, what you could refer to was the original one, which says that 5%. I'm very happy to inform you that we've worked closely with the Attorney General. We'll be coming to, once we finish your cabinet, we'll be coming to Parliament with a new instrument that will permanently lay a complete, comprehensive guideline on royalties, not only in the lithium sector, but in all minerals. Any abusia yeti ye Honorable Emmanuel Ama Kofibua omensuafo a ohensa ase ne niama odoma kuma ede ama yeso. Any Fredi ani ekọ dwura na no matrankonya. Na omanyina wo ho anu an President Emma Dwura Traditional Council Awulai Angama to a giant the second. Ana wo mo bayira afasha omudi finhie dununumi. Enu ode atodwa achem se nyame anim nie. Sa wo pa na bo mo patam wa ede na opa wunya. Koko nie gold etubi ho timber nie kire se enuane wo manye japade e wo pa me nya sika fra mono ne no emu kase no a yenya firi ho nanso ampuntu adie sebe abo wo mo se jonso aba abo akokọ no wo mu ne we wo makwan apro atete se kontebe wo mu ne wo mo ye etu o ka che gara man panyi se ne big push enjehia na wo ye no wo be chance firi mpatam ofiri se wo na Ghana ha niema yenya nyina efiri wo moba nanso okwahwe wo mo ensem fatakura yentie Awulai Angama tuajan autoso emienu Dura ye oman bia ye won Nzima East ya sase a ye won no Nzima East no uche mu miensa ye fa mienu ya ka population a wa Nzima East ya fafa nanso so no ade hayam pawo ye memu no de di kan ene ya kwan we de em de pass council state wa fa ya kwan so wa ba o woni mpan fo mo fa so mo hu de tie Amisi ne omo amuka ho nyina obi oba ha bia nyinianom nananom se me ba ha aso chi so we ka awunya ma menka na munyina omo hu se de Dwura o ma hene mebre edi we me ka ara mo so mo ka bi mo ame ame yan kan che politicians ba mo mabo ame do kurani de se munyina ma be hu council state sisi aban ya mampai oba first no the e-blog ne flagship program niya ho faso de da bia mabo ni dia mabo afi what the another flagship program I have friend no big push you know me mo make push no ama me so manya mas from there and Awusafo Awulai Angama to a giant autosumienu ene etene nkan Dwura Traditional Council wono ene oman no sai president wona wono wie no na MC ma Nzima East Honorable Herbert Kuya Dixon wodi atudwa chem se de neka no trodo no no abai obai na fam de se bai a empuntuo bi oseba mpatam no betuma ba na nanom ne MP ni ade hye onyina baka mai ba ko wono so yentie no ene ade amahu ai de ka se nya me fa na me boa me see former me who pictures e bobo ho na me who me so be picture kan wa na me ta nya me ase urade e da was se ndu ya mi hu sa de we e wo Dwura mai ni ha ene ati ya hye ahemfo akase a ne pie ko be ha na hwe mpanfo a abetere ya chi enti so ampara se me free ha na me de letter come sa mpanfo bi sa me ye project go anti amomo amia nti amomo na
Ombeboa ni na sanse sa festival atro omo abekrom ha omo ekure so enti dia mesra minuanom ene manfo a wajura ha se enkambom ene hwehwe yedna ya hwehwe unity muna munkambom na yan pray empumucho emfa woni dia edi anum at any moment and at any particular time. Yenda yankambom dia ha empumucho emfa mlejura ha secondary school year siwe and then our festival ya pay so edi asi omo ni sisen omo ekosi 50 units of 50 bed capacity at a max. Bushafo ensem no afafa miensa ya ewo meme ha no ba ko ne sem free bra MPP free akonwa so na ndisi ba yin ajaje fo ne dodo na o mu nyina dodo na wo musuban ne o mu ne nyina akoyese ayi Uganda o mampani bia emre bi obaye Idi Amin dada Idi Amin wo no sa no maye pepepe wo musu aba we o teso no to muntimi nka no kura bia asam ne ye kura na mo se ase sa wo muntimi nka no kura na sa na ka judiciary no ene ka wo se bo wo man ye ho ban bo pa ye de mra ye adwuma ye fantaso nyina ye num enkasa eso aba we huhu nti no obi ade ntaso gyina num abana ne ye kama no na hu ni nyina firi sem ka keto mpo no ogwandaman na kampedo benyi wono toko nukura na wo ye Chief Justice kura no aban we afantreke se kura so sa bono bangarat afiri honom enti se emo na ekọ na ba akoto amene mu a nka he na ade akire no obi ahwe ne ho so yiem e na ma agegefo na ahwe o mo so yiem na aban we ba ye no ba bia nka ewo se wo hwe boy ho ban no executive no na se de wo mo de atemu no ahye wo mo nsa endi si fo so ba ya mo se bo bebre ebo na mo ani so galam se ye de se betu ye betu afe kura na kwaye ne yese no afe ne so yese no nti just kudu ya chese the NDC ye the aba we mu mpanifo ye enyenyenyenyenye ya odwene ho a wonte ase. We know that the people of Ghana gave the NDC an overwhelming mandate in both presidential and parliamentary elections on December 7, 2024, and as a party we respect that decision. This overwhelming mandate comes with huge expectations from the Ghanaian people, who are rightly so expecting the NDC to tackle the issues of unemployment with their formula 133 as they promised during their campaign. The people of Ghana are expecting the NDC to tackle the issues of galamsey, which is now worsening under their watch, posing an existential threat of our very survival. Nearly a year into their tenure, none of these have materialized. Instead, we have witnessed escalating abuse of incumbency and state-sponsored intimidation of political opponents and the media. We have seen the disturbing pattern of filing newly prosecuted huge sums of money from the state. We have seen attempts to capture state institutions, including the judiciary, and efforts to usurp parliamentary seats we have won or they have legitimately lost. Unfortunately, the judiciary, which is supposed to be the last vanguard of rule of law, has suddenly been captured by the executive, particularly after the unlawful removal of the Chief Justice, Her Ladyship Justice Araba Tokono. Today in Ghana, judges fear to dispense justice according to the law, because they feel they may also suffer the same fate as Justice Tokono. Shockingly, some judges now invoke the words of dictators such as Idi Amin, with the famous pronouncement, "You may have freedom of speech, but freedom after speech cannot be guaranteed." And this is what comes from a judge. Others assume jurisdiction when none exists, issuing politically questionable rulings involving parliamentary cases. Any of us for ye Justin Kodua from Paul JFK MPP Amiokono Church for Penny. Na sadia minua akan na sene
wɔn constitution sɛ wɔn kɔ boroboro wɔn kɔ kan ne nyinaa wɔ party no mu sɛ yɛbɛto aba no yɛbɛyi sorofoɔ ne yɛbɛyi from top down approach ne ho nsɛm a wɔn kɔ kan nyinaa na wɔn lanche saa amended constitution no na hɔ na saa nsɛm wɔde tu dwa na fɛn bɛ wɔsa akyerɛkyerɛ mu sɛ wɔn mu abɔ aporo wɔ Ghana ha nyinaa ɛto aba no wieɛ no ama nkurɔfoɔ akyerɛ wɔn adwene deɛ nti wɔn tu sɛ wɔn mu di ntwo ama no committee wɔn teeɛ no review committee no na aka ne speaker parliament Professor Aaron Makukwe tiadwom na wɔn bobɔ ne nyinaa so kama wɔn mu wieɛ no ne nyinaa kamfua no wɔn asa amana so hɔ a wɔn asan ama wɔn mmra nimfo atena se asa doso mu a ama sɛ sɛ deɛ nneɛma dedadi mu wɔn eti sɛ deɛ kyɛ sɛ ɛnneɛma ba wɔn di ntwo no wɔn ahu ne nyinaa yɛ ntoatoa siesie ne nyinaa wɔgyidie sɛ sɛ party wɔn anim ko a ɛna wɔn korɔ ɔso yɛntia lawyer Justin Kudua. But the party, in the midst of all the turbulence, constituted a committee chaired by revered Professor Makukwe, what we refer to as review committee, to go around the country to solicit views, comments from the rank and file of our party as to why we lost the elections. They submitted their report, and after they have submitted their report, the party immediately constituted an amendment committee chaired by Lawyer Frank Davis to look at the various aspects of our constitution that needs amendment and those areas that have not been captured by our constitution to bring the constitution in real time to deal with current and future situations. Mr. Chairman, I'm proud to say that many of the issues which in one way or the other culminated in our loss on December 7, 2024 has been addressed in this amended constitution. In our political circle as a party, we have been in great height before, and one can say that currently we are at our low moments. But it's part of our body politics. Sometimes it does not necessarily matter how you fall, but the most important thing is when and how you get up. And I can assure you, following our defeat on December 7, 2024, so many decisive, so many ruthless but necessary decisions have been taken, all in the interest of our party and to bring back us to power, inshallah, 2028. Owura Justin Kudua hwehwɛ for penima biamu ikon na efa ba bi so de atodwa akyiri mu sɛ ɔhaw kɛse pa no mo yɛ sɛ ne ma papa mo yɛ nyina no mo ntimi mmɔ ho dawuru wo mo ntimi nka menkrofo nte kyɛ sɛ wo ma so kania ne hyɛ Kudua ase da bi no mo sɛ sa ɔhaw nyina no amɔ mo de sɛ de wo mo gyina mo na so pa hɔ nso yɛntie ni a ɔka yɛ. We all know that one of the reasons why we couldn't get the needed votes to win our elections was apathy in our party. And it also stemmed from the fact that there were several former party executives who felt that they were neglected because they were former executives. But in our current constitution, I'm proud to say that we have expanded our electoral college to make room for former party executives, at least at the constituency, regional, national level, and even former members of parliament to have a voting right. All these are done to address the issue of apathy in our party. We also recall that in the elections, many people criticized our party communication, and there were issues that we've done so much, but we were not communicating our achievements, and there was lack of coordination even among the various communication directorates. Mr. Chairman, I know our revered historian and authority on constitutional law is here, Professor Aaron Makukwe. But Prof, you agree with me that one of our shortfalls or struggles, even from our forefathers when UGCC was formed, had always been on how our tradition been able to deal with propaganda and lies from our opponents. Owura Justin report Kudua si fete tentre da party ni bae se nipa oni si aga ni twa atoro to no so kan sema anya no kure no ya mu ntimi nyia no yi
omunu ntim mayi anu yi ma no tonkrofo da bia efetete wo opponent ni timi twa tro bi propaganda sama kase bi wo mso ntimi yi anu sa ho no da wo mso na so mu hia mpaebo ti ndc for twa tro mo so wo ntimi yi anu na wo mso ntimi ntwa bi nto ndc for so dabi okay yeah go Western North babia ni na fe ebusafo ye kwa dream World AIDS Day eno ye dapon na wiase nyina si eyesi wa ya na ye boda wuro kaka ye ho efa HIV ho na wabu nkunta kakra e de afa ho e wo de ekoso e wo babia ni eno mo che se kame akwa se bosumi bia ye hwe amanfo e ba sopitia emu nipa duasa HIV e wom bosumi so ye 30 days na je se kame ye se da bia ni nipa ba ko enya HIV e wo babia ni omo na ba hospital no no wo mo amade se omo baabi ti se omo mba hospital no be ka wo mo ma ba hu dia ene na brade na adwompo ahuri akonanim Mami Abigail Ama a public health nursing officer baabi ani municipal hospital ono no na ti we ho kire yen a virus a weaken your immune system no bro ni free bibi CD4 cell eno na virus no attack ti attack e ma body na na say immune system they are very rich nti untimi endi juma yese wudi biem ti yare bia ba na abeji atna se nti e ma wo very rich ti see die omo baba omo mma yo obi e den baba unit ana yo obi a wa yare aba beda hospital ni ye hwehwemu ni yehu ansana ya de na to eduro so ba say working obi eno ankasa wo ba bi na aka ne se ombra be check de omo ntanye gise obi kopa adwuma yes so ombra be medicals ansana wa ba be ba say mmabunu no impanyufuo ne ya ankasa individual nanam ho no be ba de omomba obi otimika se mehu mi status pa de enye nka mewu nti sepa baka so mo ba de omomba abusia case no ehu enti no we no wo mo a ewo bi ya hyehye mo ho de bebrebe wo mo a bibi nti akoye nhye se wo mra mepe bibi free a doctor for mra na ye ko hwemu ehu se eno da bia ba ko ba nti bosom bia no nipa aduasa na ma me kire se enka yare na nkasa no enka ne ho enye ho mroso a enwanwo na mum ekaye ne a ye mantem enti emankwamo ho de no immune system no ebre wo mase na afi ne una woda ho no no senka ekaye na ye ba ntem de a ka bi kura wo metima boa ya ma ya ye bibi na afi se de obi a yehuna na ye ne se ma obi kura empese obekwa akwa check no wo se obi mpo bu ho no mo hu ni status a ne mental health abadwene ho a for a while obi nso ho no ho suicidal thought crampo banitrim ade ba ko nso ye stigma and discrimination if it's a first notion e ba ya ne say HIV e deadly virus bia nya ya na wuwu be na ntisa enanim di aba indronsu aba mfidie aba nti na ntisa so wunyanya HIV na say ya de utu edrosu a mfi anyankopon de ma wo no so ma wo 70 years a wo betimi ubesan so aye healthy ubeye kama ubeye kese obi nhumpo say virus anase bibisa ewo so nhu so bi wo HIV a embrace nipa no bua no ntimi ngi na edro ade ba konso ho se edro na ye free of charge yenjiska yenje 1 cedi kura wo ho enti mami abusafo motini nkan eye mami Abigail Ama oya public health nursing officer babiani municipal hospital babiani de HIV no ajafa kuro no aje mana boso ayehu ndi ko ahwe yie ayehu adwafo ho hwe yie abusafo efradia ene yentinsi abato komisa wono mo akache na wo mo de abeto dwa achechiri mu se na nka by elections bi bekoso unit committee de any assembly members bi de na ene ya no de krata ababo nti se da bi da sa abato ara nke betu nyina o maturu nyina ahyeda nemum edapote pa ye de beto no de da bi yenya abotransa wo mo esa keka wo ho keka ne ma mienu miensa bia bom na nyame ya adoma ebrepote de beto sa ba election nyina no wo mo de ho sempa ebeba betudwa enti won ma no maboabo wo mo ho se enche bia ye beba election unit committee de ne ye beto assembly de ne ye ba beto no e se da bato commission e de abasa munya abotre montwen
ɛda wofra babia no wɔm de ho sempa abeba wɔm de ba so a yɛsɛ ɛbɔ ho dawuro ɛde akyerɛ mu na da no du ama ho boa bi ɔsɛm yɛ bia no moayɛ ne atimi akoto aba no yɛbɛfrɛ fe na yɛakɔ Salmine ɛno ɛwɔ Elembele na abusua muntie adwumakuo bi wɔ yɛ tu sika kɔkɔ yɛfrɛ mo Adamus Mining Company kuro no nyinaa sɔre ɛtia saa adwumakuo yi adentia adwumakuo ne ba no wɔma no brɛbrɛbrɛbrɛ sɛdeɛ wɔmo ɛyɛ yi no afɛ deɛ wɔmanfo ma mo baabi anya baabi hwɛɛ a ɛno ano no mmerɛ bi ne wɔmo de adwuma enti mmerɛ a wɔmo ne saa Adamus ɛkɔyɛ ne mede sɛ asase yɛ ne yɛ dea mo de mo bɛyɛ mo adwuma mo hwɛ sɛ mo bɛfa mmabunu yɛ wɔ saa man ha no na ɔmo no yɛ adwuma Adamus fo sɛ pee afɛ mo ka kyɛ Adamus fo sɛ Adamus mo ba no yɛ kura mo bɔboae na mo akyekyere na yɛ kura ayɛ fɛ ɔmo sɛ pee kori afɛ mo hyɛ adwuma se a ɔmo sɛ ɔkɔtɔ mfa ne bo ɔmo gya kuro no life am ɔmo na kuro no sɛ saa mmabunu no bufu afu no muntie ɛyɛ mmabunu ne company ni nyana adwe sɛ ɔbɛboae njinka abomaden pe baabi kakra ama yɛn so yɛ fɛ sɛ kuruman no yɛn di hɔ company no by 16 years ni yɛn no mo atwa ebi ma otu ani hwɛ picture gugu a nsuo tatam ɔmo nya adwuma wɔ mu ɔmo agya ya didi awie na nsuo tatam anya de ɔmo bi wie kro ɔmo kata so di yɛsrɛ mo sɛ mo abam dia mo mmɔden na mo nyɛ moa company fɛ na Adamus na kura nyame anim ɔmo ne yɛn tin yie kwa mutum yɛ den sɛntia me kan sa no sɛ since mutu free o site a you call no site 16 good years ni 13 good years yehu ade a ana mantan kan amaye de abokro no ya play dabi ebi no ya fo no nchen adwuma sem ba ɔmo mfaye yehu de ndi ndi yɛse sɛ ne bɛyɛ asomdwe bɛba no sɛsi a na mantan kan no yɛ chance dan asɛ yɛ bola yɛ bohos na de bebre or how bebre na koso o wasa me kodu enu sɛ ne bɛyɛ a yɛ nyina bɛtena asomdwe no mo mpɛ baabi kakra mpo ɛmaye na yɛmfa ho ni di yɛnya bi to yɛ chance apro yɛ pipe asɛsɛ ɛne yɛ bola yɛtumi nyɛ skadi machine ade apushi no ne bi di skabi dadaye de yɛwo a yɛnya kunu ɔmo ba na amokɔ nti enim sɛ adwuma ɔha na sɛ yɛ ma no yɛ bɔ yɛ ho yɛ adwuma na mɛmɛ bi ntumi mɛ dadaye ɛma yɛnya prewanyin yɛnya yare bi te sɛ ace so because be ma no be dada no da onim yare a ɛwɔ no ho a yɛbɛnya nti yɛsrɛ sɛ adwuma ne mmra ha ma yɛ ne yɛso ntumi nya bi nton adeɛ sɛ na ɛbɛyɛ bɛnya abusafo Elembele na yekoye samafo na omakasa mebunu no omubofu papa nana kwamena bentuma toso mienu eye kromo hene okyese odi ho ya papa se Adamus fo no share bo o ma no de ketrama government ketrama dumad momunya ba bi tran ya fe de wo mu fi wo no eye ne ya pa epe bi adwuma na mo nsan kan de ehina yenim Ghana madam obi de rekom nko obi akasa obi anim ohene obi ani panyini akwese obi amfa obi aho nanso wo ye ohene ese e move ne de mpuntuo brekro no mti no ye di anim ahu ye ne DC ya behia last week 2 weeks ya omo hye ya wada Thursday night 2 weeks omo hene de twiko site ne so nipa pempempem adamofo mi so omo de tuo ba ho omo kaso mu mfiri ho ye wura DC ne regional commander ACP omo hina ba misa ye boa omo hina akọ site wo kasem na ntia na dwobere obi anko fie we say pe bia ya adwuma Adam so mo mpre omunum so mo de mna ba adwuma ba pe na o masan Adam start adwuma company mi and Adam ndeba nguvu ni BCM wo ye company a ma o man no ho hia company wo ba bia wo ye adwuma no ho no na mo ho ye de hia Adam mo de bo sarman ye ayi bi be kan nsema kasem wei eye nana kwamena bentuma toso mienu sarma hene no na de ekoso wode atudwa no ye ba bedi nkomo ewo fie hanom na fe ya hwe enema ba kwa na mienu bi owura John Affle head of communications responsible cooperative mining and skills development program Ministry of Lands and Natural Resources ase ye bedi nkomo de afa former goodie ni tuo ho na yako yanim mira ya mawajo de ba Lawson TV ni Lawson FM yo mem say
me niaje pass and then you bring my bad Lawson because me one cry me share Lawson TV pa. Yeah, that's the pass. Me pay mo programs. Yes, we niaje. Yeah, nti me niaje say my ba nti me so me dimo so. Echia motive. Wonderful. I'm say mo Lawson FM so ka ho. Na TV. Nti mo tie o radio so no. We didn't check kese efi our concept echia o munyina na mo hwe o TV so na me fa akonya we so na me fa nchia me honorable minister honorable Amakofibua minister for lands and natural resources ono so na osan acting minister for environment science and technology na me nchia me boss Frank Asari Pedro Esquire ono national coordinator our concept Deputy George Dazi Jr. in charge of operations and Sadik FNA and our cause the staff for you know boy kakra mono madwuma no nani so pa ne sen sa aro concept no ye bia na afia wure mu ahwe illegal mining ne small scale mining no ho nkro ne ba madwuma pa ne sen ye dwuma ne nyina ne se efomegudi a Nyankopon de ache Ghana for no ye be fa kwan paso na ye betum enti ayi ohwa efomegudi a ye de ache Ghana ye will be for the large scales and there was small scale large scale no for Ghana for they have the capacity to do large scales and small scales are meant solely for Ghanaians. Okay, and it's all your foreign I want to mean small scale mining na osha kwan fa so bi tu fo magudie no bebre wo behwe ya yensase ne yensu a nsuo no ni na asese yensase so bebre asese the forest reserve enipa bonifo a omuni adwempa emfa ma oman ni kata so nko ko forest na mo ko tu fo magudie ewurewura forest etutu fo magudie say forest no pajoti mase anka efoma gudi a yewe anka yede a Nyankopon de hia anka se de emfaso ebret mamifo a omwo sa community ho sebe wo hwe omo a motempo ano a uko Elmina uko Winiba ni ensuom no mudidie etia banze na yenso a yeti baby a nyamedi gold any diamond boss and lithium na de ahiraya yeso yenye den yentu na emfa mpuntuo ne nkoso emba baby ete no but sani ade ne te no nkofo bi de kwan bone so e di two for magude ne say yes no illegal mining ana small scale mining and almost say no nimi no difference be ne wo no bi aso no e de na ode ya asase na enye sa na wo se nko ye na ode ye difference be ne wo nimi no first onim say before obetumi kura akọ say okọ mining e wo asase so no e say onya katai documents obetumi di akọ obetumi di mining from Minerals Commission. It is a so a uni Minerals Commission can't self fako na faka mining no. You are mining illegally. You can even have the Minerals Commission license. Depending on the kind of minerals you need to get a environmental protection authority and so a license. So water commission a license. Eti say ebi o ha utumi Minerals Commission and you don't get this other two lands you are mining illegally, especially when you are mining in the forest reserve. Okay. And Mbransu before be to me crack say we can mine a forest reserve no. Mbra etia. But Minerals Commission ni EPA pe and be to me amount sambra no. No be to me akọ. But osha. Me person mayor politics. Osha under 8 years ya etwemu ya. Osha nkofo a mine we forest reserve. Me say no kase. 55 hectares of our forest reserve. Or they compare to say 75,000 football pitches. Accra Sports Stadium, Kumasi Sports Stadiums, 75,000. And I say, and sure, I say, wow, he said, ability, we crampono, Ghana water crano, a Yamamoto, a fra crano. Last year, they even imported water. But what I say,
enti kwan be na ebe fa so ye behwe momo aba we buy no de ono wa ye ye be ba behwe pa about to be about illegal very good and small scale mine na me cry be say bisa for say ne mienu nyina na wo ye dan a wan kotu ade ne wo kwaye mu a forest a obeko ensuo mu ya enti da me ba ho abe church enti no woni sa aka ata we ni ade na you are mining illegally until say ubenya sa aka ata we no ono kwa no say wo nya geologist asase na wo waka say wo pese wo mine wo pese communal commission kaje sa aka ata na odi mine no say utumi engage the community leaders ne wo no in terms chiefs opinion leaders the indigenous the Tijanis of the community say utumi engage yomo na utumi say obi aha Lawson studio ha na me pese me mine wa uwia na wako minerals commission then wenya ho kata obetumi dia ka ade friend reconnaissance cross waka prospecting ni nya ho ye documentations a process a obefem and so wenya sa kata we nyina ansana wenya o mining list enti enya se sorry ya na wo kwa ka mine o se wenya asase wa nti wo kwa ka mine enti bebre ho no ma yenim se o mbeka se wo mo sa list no eso ste na wo mo se yensase wo mo se yensuo na man koba sa yes Eben say won say last government etwemu no what dey be for no national alternative livelihood employment program for illegal miners won so mo yes mo ye community mining and come the vision and the mission say and come per say community no enya benefit but essence say enya greediness and selfishness over 10 or more vision and mission for the community and say or mine no entinu utumi nya ba ko na wenya be okura be 7 licenses and 10 lines no the man kofo no akafa foreigners aba without the requisite documentation so here obetumi dia yes adwuma no entinu mo say and no won say and say be say no because otu asase na is say one for geologists am kwan kaye sa reconnaissance ne prospecting licenses na we won say bia former good year sha me fa ha metumi edin be 10 years and metumi edin be 15 years and 20 years and I say be a hano crano, SSS me too. A former good year crowd, on yet one for be uncle. No, akafa excavator, no, they could too. Into two no, what I say. I don't know, we know what is expected to get. No, a jam on at all. Okay, you ever heard the momo ya? Kataso. Abai ba kono the community mining buy. Yeah. Meaning mo breso mo to aso ana say no dey say any hobi. Yo, community mining na buy the buy na make catch on say. Idea na nkomode ye na de aboa community no but Ghana for me no nya ye tro ye hwe ye hu na amboa community no ona ma NDC for ye tro na hu say no ye uka ye bo ye campaign time 2022 for ye campaign no ye nanti ye call a lot of the mining communities and hu say no ade na di ye nya kwa be na be fa so a this artisanal miners no ye be cho mo kwan pa mo be fa so a adan we dey no eye fome gudi yankopon de acheyen I say enya ho faso enya ho mpuntuo but ana edi enya ese yensase eku yen entino ese ye ese etumi cheche nkofo no mo ye no kwan pa e be faso a e be tumi de tu fome gudi no adan ode no timamifo no enya ho faso mpuntuo aba community ho in terms of hospital, in terms of roads, in terms of school, in terms of ensure mbenum. There's once I hear to locality there. Also because South Africa, omo ye, omo mpuntuo eko, uko Tanzania, mpuntuo eko, uko Australia, mpuntuo eko, uko Canada, mpuntuo. They say mine ya no mo ye, but I don't never Ghana ha na ye de abano say ye nya ho faso. And there's a more responsible ye can say. And skills about we buy no say no say yebema efome gude ne yetunu ye nya ho faso ne nya ho puntuo aba community for na benefit ya and they say etunu say etunu ye cooperative pajoti ase ye dan ode no ye chechom kwan pa on be faso a on betumi de tu fome gude no eti before kwa na wo benya license say o pese o ye cooperative no ye no be kon chechire mu na enu akọ humat na human for chechom kwan pa on be faso a but me there mo fome gudi adwuma na mpese mo ye no
I see. Answer na before no crampo no na you say our concept name minerals commission and EPA for say engage the chiefs because sometimes what we get from the chiefs they say omotiwa no obi fi akra or say menya prospecting license bible too good. Meanwhile prospecting license nya dey say uko too good. You are going to do prospecting. Onu kwa nyese odi excavator course asene so. Eye o sofi ni we ya odi tu ahwea no na wa hwe se na ahwea no ati. Ebi obekọ be 6 feet. Odi soso odi tu onya be 6 feet na we tu ahwea na odi akola. Na akọhwe se bibi wo but ye nya we na regardless amonfa ayi brand fa nya adwuma na odi excavator kesi asase no so no say in the name of Mr. Afo, I say responsible cooperative mining and skills development. Mobile or how we now better no there na my bia my conway my no my say no there say because ade e what it na say di we nya there say onyampo no achirechire nti I hear a lot of education community engagement. I engage a lot of the mining communities, artisanal miners, no more community one through the chiefs, through the opinion leaders, the assemblymen, unit committee, because they beside the co-form. And sana, you engage something for where we are. Now, through that, you share the illegal miners for no, and I say galamsey for no, because we are on no small scale. I want to make a galamsey. We be wa Ghana no embra. Emma obi opese to meet say we so person small scale man we to me aye. Oba farm bra kwan so no waye. But we need car I saw the na fro illegal miners for no. It is anchor for no. And they engage on your church omo. Your church omo ni omo ko wi chan church na wi a. Na no ma ko humat investor of mines and you know kwa no so no ma church new technologies have you wi ansana Mineral commission for our license, EPA for our license. So we call from no nim the no nim the oil no. And before kwana we call from na say yen our cost them. Yes so my license ah. You be monitor our activities now obey no. Enti before kwana say to me see clinic o site on now because obi na obi pra. O pra the ever na oko. I say to me nya a first aid wo ho. I say to me nya changing room wo. I say to me nya a facility bi wo ha. Nkofo na omu ye adwuma no so be hu say adwuma aye because adwuma wo ya wo employ nkofo and that is the process of be film answer na we nya wo akata kwa wo be adwuma muko communities na wo support wo de ma mo te say wo boa mo den na mo hwehwe free wo honom especially chiefs opinion leaders ya na mo hia mo be free wo ho anana wo boa mo ye kwa so far all the regions I akonyina me kan ho bi na me paying for akonyina no omuji awewu a wow yeah because ye kwa ka kire o mo kwan pa o be fa so a o mo betu fo magudie no I see but one of the major problems are ye encounter no say o mo ke ye tifi minus for no ye say insassin na no e wo large scale minus for Ebina ye hwe ya light scale companies akese be say Adamus and say baby any gold mines so we need to engage them so we engage the big companies you know be to say Newmont be to say Black Eye be to say Adamus for ya engage omo ye no mo say no mo ye engagement omo ba betwa nsase bia ma ye de ama timemfo no mo ti ayi krom se na be ya omo so betumi aye adwuma omo so betumi ade omo betumi da hwe omo ye no omo ba e wo kwan paso tinye se mo na ma beje concession tin ma fa ni nyina na kro for ayi na se sia so no our minister se sia so focused and determined that one of the hard working ministers of this administration edi ela kwa sa 30 years ni we na de ma long list ni de ma big companies no e be se ete so so na be ya timemfo no so benya bi no metumi ai because ade o de nyakopo de hira yen e se timemfo no so nya wo fa so etumi punto to me ko community ho okay baba ya na ye brand ko kaka na so abusa for ye ni ora John Afol ene de nkumo head of nti the show TV so nya ye the CC wo previous administration and development na na me hwe se mobile no already no e o sense ase ne bi ase dada kwai bi ase dada ana mo bi ho amutu ana se bia ye forest bia binuma ensan komukomu o makutuma akodi gala no ye nso ni bi ho no ma o ma se na wie dada sa ne ma se no no wo bibia mo ye ama ye se nya ne back se chama no kase 44 out of 290
or 40 of our forest reserve nya yagini na yes se sia me no ka say honorable minister e de ye water bodies nya na ye forest we na security zones wontumi nko nti ye twani namos fo a omo be chemu ye forest we no into 44 sectors omo be station wo ho nti na so be hwa environmental protection authority for mo kasa omo dey aban so budget ye mo 150 million Ghana cedis omo dey be ye omo djuma nti the thing say namos for so wa onim na say ya omo call forest no market chin ko for na say etano omo chi nkofo mo amuni kata ya say mo call forest mo ka edwuma ye chi omo nya say akra ban say under this administration say nya dey e be call forest mo aka ye mining biom say aban dey ato ye dey akọ parliament you kuso aye pass line no enti our cause them say am no ka say ya ye engagement ko do pempenso busumu e woman na afie o mi ye be launch ya launch 3 cooperatives ya be operationalize na ombe ye adwuma ne ya piloto ne etumi monitor ne ahwe ekwan a ombe fa so omode ye we ne hu say e ya de a engagement no mo ye education no mo ye nhye no mo ye ani na no omudi so ana then next year 2026 we zoom into 25 cooperatives. Is that for you? But my simami no be. Yeah. Na de ya kan de akamu a yen kan ya opese ye tie for ne ahwefo etie. Mudwumadi amudi mu a mbehia free Ghana for honom. Bebi amudi akoduro, bebi ampasa amudi akoduro. Na Ghana for timase no. Simami no ye fa mo na fa. Enti the America che Ghana for nya education. Because ni na education. The ye ka che yen nuanom a omo wo communities na mo to mining yan say ye be sire omo monu se ensasi ya na nanom a mo twem akọ se nya de anka omo de ye omo ye na anka ye ma meto ada na ye pese ye se ensasi ye pese ye se issue. That's the only source of our living. Enti ye sire mo ma ye hwe kwan pa ye be fa so a ye be tu ye foma gudie no. That is first one. Na etumi aboa community no na de mfaso ne mpuntu apa community no enti e be sira mo wo a woni kata e se wokọ se wo ye mine no enko nka ye mine because ayesa na mo siwa ono be ban cry no ma ha dan ma e wo ensawom na prison officers for so ahwe mo so pepe no ma fa mbra kwan so enti e be sire mo ma ye mfa kwan pa so na ye fa ntu ye fo magudie no na ye fa kwan pa so ye tu fo magudie na e de mfaso be brain in Ghana because na say ye good body when kind of car eba first na won isa na ye fa take sa Pakistan fo ni Chinese fo ni Sudanese fo ni Togo fo Burkina Faso fo na ba no mo do no mo tu no mo de ko ba isi ade we to change PMC de ko gold body hwe fa so eba it is a nya bo tennis de kwan pa fa so ni tu egu fo magude ya e de impuntuo na de fa so ni sika be brain misafo ye beda ase na we nye de kan enye de twa to so ye be ko so atu en safro na o be men chekire say ye da ase no bre John Affol head of communications responsible cooperative mining and skills development program RCONSDEP Ministry of Lands and Natural Resources ase na ye na de nkomo yi. That's right. We dey go bisan sem ni nyina bo ye da nase ene abusafo ye to so de amamo de a ene ye ko so manya na posim panifo ho de atodwa achechire mu se owura bi afre no Ebeneza Azuma odifisha be se aduonu ensia we komfo wonu mache no na chi o mache nyina ne se wonu akọ maame panini ba ko ho maame no ne fie kwa animu pa maame Florence Laja no kwa no so mesra wada wona na woni ne ti a odifisha be se dunu mesra na nse me ho mfa me papa enti aduane a me papa so eye banku ene meko na wache fish atoso abaya so yo nuaduane no apa na wo meye mame wai na bro so wona na unua ba manmra no manu no amawo ene wo koye usafo abaya koye banku kama atwima koi kama ache fish nyina kama wo wie ya Beneza say ene why aduane wie so de ene me no beda me no beda say wo kikiri why na baba we ni nada na ba kuno aba wan be wan ka hwe ewo mu na no hododo no won tiapo ena ne nua pani eni mo Mavis ena o man so ani so manya ya sabia ekwa ne ekwa hwe ya se wanyim
woni wa na nyim no so mo ma na hamo me ni Benezi Azuma konfo no no se ba se so mama ka se me nkoya aduane ma no na woni me dae ba ko pe o se no achi kwa ya dampiri no aka ho no ai na se me yensa no e ye wo da na se sei no wo gira ho titini tire ho e na afo mbebu sa konfo no be ya ba posifo ba mu dosifo mba na akoya busebu sa na wo so gira se no kre oya bankuruma was ai wache fish was ai makono was ai wudi aduane was ai we na sa ne dey say na mle ne die what master ana dosifo mai basa so de na be mo munye ta akura o ene o ma wono konsa se ne en manim ya wom de no kokoto na bisa fa asemi ye be de akire be firo ba bia no ye dum nkire mu ebe mamo yebeko amahodo so ensemu na European Union for akwakotena se ase nkonya amama be se aduonu enson European Council ene emumpenefo ne kohyiaye wo no nyina akọ bankuro mu se de be ya Russia to ahye Ukraine so ye Europe man no maka Russia fo nyan no wo ma se omuda so ne Russia fo didwa se dwa no mudie no amade bia Russia fo nya sika saa no mode toto atuo ya akonde no mode kum ayi fo no ntaa se de wo no obi be ko na wa ma na akode se Jennifer kumie omo ntra ma Ukraine fo huna mane saa enti pempe wo se de pin omo sha se se o message na bia chemfie be nani ene de o message na ye no se ade e frɛ se liquefied natural gas LNG sa gas no by 2026 omo nkra biem emfiri Russia form de no emma metoma Europe ma bia ana fe pipeline gas de nam ensuo mu ne drobe mu no en de November 2027 so o megyae eno da nchen a eya fossil fuel eno so ye de odoma ko ne ma o de amaye ena eye eno so besa atwam na asebo e bai no no kwasem ebiani age papa say Russia o mata ba no be fofo European Commission President Ursula von der Leyen ono kasai is indeed a historic day for our union. Last night, we reached a provisional agreement on the Commission's proposal to fully phase out Russian fossil fuels. We're turning that page, and we're turning it for good. This is the dawn of a new era, the era of Europe's full energy independence from Russia. Today is indeed a historic day for our union. Last night, we reached a provisional agreement on the Commission's proposal to fully phase out Russian fossil fuels. In says the Omni Russia for Jai Edwedia Nessa Europe for the European Commission President Ursula von der Leyen. Enono. And ye ko Kenya memu. Na Kenya woman English man so awa yonkofa. No ma yonkofa nyina se duru ba bia womtima English UK soldier for no bi ba Kenya na wonma bebo om sebeya ombaba asundwan ba ne metima koye kama na mrasa wajafo ya nhwemu bi da betu dwa chim se efiam pimienu ene aduonu baako ene om sign contract nyame ya adoma afida ene bewuo enti English asrafo no ba no mo kire mu treni Kenya fo no se de esi edi soldier se de esi tutuo ene ma do eka ho ene om de betu dwa chim so om hwemu kire se senya enkyekire kaka no om de ba ne tumuntutuo ne ade o omo bron krofo omo kunkum krofo treni basabasa bi emfa srafo de manu mo kire krofo afeko sa ne ma da basa cheze wo ma ne nyu tebran mi omo de atudwa chem se enfia premier ne dumienu ebisi eno no omo ye kataso mi aso saa ene se su bi sisi bebrebe etinkitawde da Kenya ne English asrafo ntama da bi omba hon be ya omo ntwam na asundwe emra Oko Thailand memua Buddhist for and the doors pa ebe finchie duonu miensa 53 years no mde mra bi baaye se apetese doka ensamfu nsaden dainom se obetimi aton bi a atobi so anoma jesa wia afiri wia no mienu kopem no num ntumi jesa anajo afi o ma wo se dabi sa mere no amanfo ba akwansra tourism ena ma wo munwuma ne bebrenya adwuma nye enti omo pese omo so hweso mbi sa amara na afiri hom enti omo de ba se ifra na padu baako ko se wa ma me be frɛ wo anaju de so mbetima wensan bia opa bia petese no ne doka sanfo dan ntunkum nya no bi na omo kire se de ama wo yakwa ba no ene se ba so omo ebra no wo ho no emma businesses enkoso se de omo yini nyina afiri ho se ya se wibi na mo mra no omo se 180 days ena omo so ahwe efa de a na afa amfa wọ́n sàn á reverse ni bíi. jẹjẹrẹ nsàdé náà o mu tẹ̀mí lóun tẹ̀. o bẹ tẹ̀mí ànum ni bíbíà. nkwadaa ni mpẹ̀lifo nyinaa. bíbíà. yẹn fa sida ma global ASEAN ẹ̀ ebusua sẹ wọ́n wie secondary school
na unya A1 kopim E8 ya kohonom ukohon ma ubesua de 1 year per 8 months no 2 semesters ebe qualify mo tima ko Legon K University Abroche School bia Amstead nom UCC nom endingasa wonya E8 ni D70 utrefie ko Global ICM ebio matured for beko MVTI grade 1 and afa 2 O level nyamoko omo ye diploma in education training, business management, accounting and finance, health and social care, mo pesa beko abrochire no information technology, journalism eni nyina omo engineering na omo enti from machira kwan wai Kumasi airport and omo ofre 0209 661 720 so for akwese bre na on saw yare biara Kumasi braman and na our thank you Jesus fi honom 0248672271 Bambako eye kokwadro number 1 kope bito for 0549 13 38 32 and the Lawson Center and ready the Virgin Doctor hey abasuba ye nya no bini endo ni awdo miensa Lawson Heba Mr. Lawson Delayman Capsule Lawson Law Care munim obia original bre baby eto no bi nya na to binom na moye Dr. 3 days natural clinic wasebra na nsape master yade ni bon garat ama wato kama yanko Kumasi ebua kwa menhie na hoso yanko na wonhwe yen sansora yi shane star source company so for subscribe so papa fa auto so na emwa ope passport wa ye beboa wai fre 0547 1841 47 yemfa yenka boy entua po oba pani akua free a na yetafra no mama akua mfinhia aduokrom mienu ene onyaye Ora Frederick Osafuntim executive director FON Group of Companies and Crime. Well, mama tia yi paso no nana usun kwantabisa o Germany. Ensewunum bi ora Kwame Entwemensa na sai sapon ofenso mpa hene nana jebodi asafochi dom hene. Enuanom a mama akua gya o machire bi enie nana kwabana kire Dr. Ajinim Boaten USA. Emma ora Anthony Kwesi Prempe, Uraire Elizabeth Entwemensa Canada, Uraire Siciliansa UK, Uraire Irene Osai Sapon IKS Saloon Edum Kumase, Okwa Sorwa Sason Tres Roman Catholic, Uraire Florence Ajenim Boating UK, Nana Jubi Edusei UK, Kwam Mensa Germany, Therefore Adade Agivet Edija Antibedu UK ena Uraire Mary ano UK ne abusuase amfantum anim sem maame obapani akua free afrimu ne tafra na mama akua onyamfihia aduokrom mienu efiada ne memende di anim ya ebusum de toso nsia oyemu na deda no ewo Patasi Estate House number C4 eni tete a odene beko eye Church of the Brotherhood asori ewo South Interest no makoye afusom e de amano owi afusom no pe no kopena kurabra oba betena se wo Ridge School Park na watena se anum sikasa ade chi kwase da obekọ na ase som Church of the Lord Brotherhood asori a wasa aso ntresi no mu no wi ana wasa akọ Ridge Park na so akoto aso na ade chi a watena se ebu enkonta ebusia se mumra na mumejam wo mo apawa he ne yese before pani pa aboafo de mensa prampa sisters Eshan Kakraba asonaba ni Bretuoba Antonia Misa Kekensia Uma Linda Nanama Comfort Abena Ajeman Usu Benjamin Emmanuel Aida Sewa na Elin Menu Mienso a yekenka yembidin do defo Nana Sabre Pinaman Nana Penkra Hene Chia me ne lawyer pani Mosomfo akonoba opokunya last meeting men one pa dibisa nansen die ya wen kitinkiti bi etetie me what abra amuzu herbal clinic nuro